Alright, දැන් අපි move on වෙනවා next main use එකට present simple tense එකේ. ඒක තමයි facts, scientific facts. ඒ කියන්නේ විද්‍යාත්මක ඇත්ත ඒවා. මේ පෘථුවියේ නැත්නම් මේ universe එකේ මේ විශ්වයේ වෙනස් වෙන්නේ නැති දේවල් වලටත් ඒවා අදහස් දක්වන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ present simple tense. Alright. වැඩිපුර confuse කරගන්න එපා. අපි example sentence වලින්ම මේක pick up කරමු. Alright. First example. Water boils at 100 degrees Celsius at sea level. මුහුදු මට්ටමේදී වතුර උතුරන්නේ 100 degrees Celsius. Celsius අංශක 100ට. Right? ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ Gulf එකේ මුහුදයිනේද ඉන්නේ? නැත්නම් ඔයා කැලිෆෝනියා වල මුහුදයිනේද ඉන්නේ? නැත්නම් ඔයා එංගලන්තේ මුහුදයිනේද ඉන්නේ? අදාළ නැහැ. ඕනම මුහුදු මට්ටමේදී ඒ මුහුදු මට්ටමේදී වතුර නටන්නේ 100 degrees Celsius වලට. So ඒක ඇත්තක්නේ. ලෝකේ මොන කොනේ හිටියත් මුහුදු මට්ටමේදී වතුර උතුරන්නේ 100 degrees Celsius. ඒවා scientific facts. So මේ වගේ දේවල් වලට අපි use කරන්නේ present simple tense. Okay? Great. Look at the next sentence. The sun rises in the east. The sun rises in the east. ඉර නගින්නේ නැගෙනහිර. ඉර නගින්නේ නැගෙනහිර. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක scientific fact එකක්නේ. Yeah? So ඒ වගේ තැන් වලටත් අපි use කරන්නේ present simple tense. All right. Look at the next sentence. Everything changes with time. හැම දෙයක්ම කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ truth එකක් eventuality එකක් තව නැහැනේ. ඒකනේ truth එක හැම දෙයක්ම කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. So ඒ වගේ දෙයක් ලියන්නත් ඔය use කරන්නේ present simple tense. දැන් අපි බලමු common විදිහට අපේ කට්ටියට ගොඩක් වරදින විදිහට මේ sentences තුන ලියලා. Yeah? Water is boiling at 100 degrees C at sea level. Water is boiling at 100 degrees C at sea level. Completely wrong. වැරදි. මොකද? එතන fact එකක්නේ. Fact එකක් නම් ඔයාට ඒක is boiling කියලා කියන්න බෑ. Water boils at 100 degrees C. Yeah? Let's move on to the next sentence. අපි next sentence එකට බලමු වැරදි sentence එක. මොකක්ද? The sun is rising in the east. Wrong. The sun is rising in the east කියලා අපිට කියන්න බෑ. Why? ඒක fact එකක්. Fact එකක් අපි always ලියන්නේ present simple tense එකේ. So the sun is rising in the east නෙමෙයි. The sun rises in the east. All right? Then let's move on to the next sentence. අපි next වැරදි sentence එක බලමු. ඒ මොකක්ද? Everything is changing with time. Everything is changing with time. Again, wrong. ඒක කොහෙත් එකයිනේ. universe එකේ විශ්වයේ කොයි කොනේ හිටියත් time එක්ක හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. Right? කිසිම දෙයක් එක විදිහට හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. Therefore, ඒ වගේ දෙයක්කුත් ඒ වගේ fact එකකුත් අපි ලියන්න ඕනේ present simple tense එකේ. Great. All right, now we move on to the next main use of the present simple tense, which are states using stative verbs. හරි, දැන් අපි යනවා next use එක present simple tense එකේ අනිත් භාවිතය. ඒක තමයි states using stative verbs. All right, so මොකක්ද මේ stative verb එකක් කියන්නේ? What is a stative verb? Now, I want you to pay very careful attention to this section because it can tend to be a little tricky for most people. දැන් ඔයා මේ section එකට හොඳට attention දෙන්න. මොකද මේක ගොඩ දෙනකොට ටිකක් tricky වෙන්න පුළුවන්. Okay? Now, according to one classification, verbs can be classified as either dynamic verbs or stative verbs. දැන් එක classification එකක් අනුව අපිට ක්‍රියාපද verbs classify කරන්න පුළුවන් එක්ක dynamic verb එකක් කියලා නැත්නම් stative verb එකක් කියලා. එක්ක dynamic ක්‍රියාපදයක් කියලා නැත්නම් stative ක්‍රියාපදයක් කියලා. Okay? Now, a dynamic verb usually describes an action that can be visually observed by an outsider, whereas a stative verb describes a mental state. දැන් dynamic verb, dynamic ක්‍රියාපදයකින් කියන ක්‍රියාව පිටස්තර කෙනෙකුට visually observe කරන්න පුළුවන්. Visually as දෙකෙන් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි stative verb, stative ක්‍රියාපදයකින් denote කරන ක්‍රියාව පිටස්තර කෙනෙකුට එහෙම දකින්න බෑ. ඒක මානසික තත්ත්වයක්, mental state එකක්. Okay? For example, kick, play, and eat are examples of dynamic verbs. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් kick, පයින් ගහනවා, play, සෙල්ලම් කරනවා, නැත්නම් eat, කනවා are examples of dynamic verbs. And believe, hate, and love are examples of stative verbs. Believe, විශ්වාස කරනවා, hate,
වෛර කරනවා, love ආදරය කරනවා. ඒවා උදාහරණ stative verbs වලට. Okay? Great. So now you might have the question as to why we're talking about stative verbs here. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ stative verbs ගැන මෙතන කතා කරන්නේ කියලා. Right. Now, stative verbs cannot be written in the present continuous tense even when we want to denote the present continuous idea. They must be written in the present simple tense. දැන් මේ stative verbs වල present continuous idea එක අපිට දෙන්න ඕනේ වුණත් අපි present continuous tense එකෙන් ලියන්නේ නැහැ. Present continuous tense ගැන දැම්ම worry වෙන්න එපා. ඒක තමයි next ඉගෙන ගන්න text එක tense එක, right? But present continuous tense එකේ idea එක ලියන කෙනාට ලියන්න ඕනේ වුණත් ඒක ලියන්නේ present simple tense එකෙන්. තාම මෙච්චර clear නෑ. Don't worry. Let's get into a couple of examples and figure it out. It's pretty easy. Paripura worry වෙන්න එපා. අපි examples ටිකකින් make it very clearly බලාගමු, right? Great. For example, let's take the stative verb love. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු stative verb එක love. අපි ගමු stative ක්‍රියාපදය love. love කියන්නේ ආදරය කරනවා. දැන් මම ඇයට ආදරය කරනවා කියලා මම කියනවා නම් මට කියන්න බෑ I am loving her. I'm loving her කියලා මට කියන්න බෑ. ඒ අදහස denote කරන්න මට present simple tense එකෙන්ම ලියන්න ඕනේ. මට ලියන්න වෙන්නේ I love her. So මතක තියාගන්න I am loving her. I'm loving her කියන එක වැරදි. It should be I love her present simple tense එකෙන්ම ලියන්න ඕනේ. Okay? Great. අපි තව example එකක් බලමු. stative verb believe අරගෙන. believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. So මම ඔහුව විශ්වාස කරනවා කියලා මට කියන්න බෑ I am believing him. I'm believing him කියලා මට කියන්න බෑ. Instead, මම present simple tense එකකින් තමයි ඒක කියන්න ඕනේ I believe him. I believe him. Okay? Great. අපි own කියන stative ක්‍රියාපදය අරගෙන තව example එකක් බලමු. own කියන්නේ අයිති කරනවා, right? Okay. දැන් මට car එකක් තියෙනවා මට කියන්න බෑ I am owning a car. I'm owning a car කියලා මට කියන්න බෑ. ඒ වෙනුවට මම present simple tense එකකින් කියන්න ඕනේ I own a car. I own a car. පැහැදිලිනේ? ඒ idea එක present continuous idea එකක් වුණත් we've got to write it in the present simple tense. අපි ඒක ලියන්න ඕනේ present simple tense එකේ. Great. Stative verbs can be categorized under the following areas. දැන් stative verbs අපිට categorize කරන්න පුළුවන් මේ areas යට. ඒ areas තමයි thoughts and opinions, ඒ කියන්නේ සිතුවිලි, feelings and emotions, ඒ කියන්නේ හැඟීම්, senses and perception, ඒ කියන්නේ සංවේදිතා හෝ දැක්ම, possession and measurement, ඒ කියන්නේ අයිතිය නැත්නම් මැනීම, මිනුම. Yeah? Okay. All right, now let's have a look at the different stative verbs that belong to these categories. Hari, අපි දැන් බලමු මේ categories වලට අයිති වෙන stative verbs, උදාහරණ stative verbs මොනවාද කියලා. Right? Great. Thoughts and opinions, එහෙම නැත්නම් සිතුවිලි යන category එකට අයිති වෙන stative verbs, stative ක්‍රියාපද තමයි agree. Agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. Believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. Doubt කියන්නේ සැක කරනවා. Guess කියන්නේ අනුමාන කරනවා. Imagine කියන්නේ සිතනවා. හිතෙන් මොන හරි දෙයක් මවා ගන්නවා. Know කියන්නේ දන්නවා. Mean කියන්නේ අදහස් කරනවා. Recognize කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා. Remember කියන්නේ මතක් කරනවා. Suspect කියන්නේ සැක කරනවා. Think කියන්නේ හිතනවා. Understand කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා. Alright, let's move on to the next category. Now, examples of stative verbs that belong to the feelings and emotions category are Hari, අපි දැන් next category එකට move on. Next category එක තමයි feelings and emotions. ඒ කියන්නේ හැඟීම්. දැන් මේ හැඟීම් category එකට අයත් වෙන stative verbs තමයි dislike කියන්නේ අකමැත්ත. Like කියන්නේ කැමැත්ත. Hate කියන්නේ වෛරය. Love කියන්නේ ආදරය කරනවා. Prefer කියන්නේ කැමැත්ත. Want කියන්නේ ඕනෑකම. Wish කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
All right, let's move on to the next category. අපි දැන් යමු අනිත් category එකට. ඒක තමයි senses and perception. සංවේදීතාවන් සහ දැක්ම. ඒ category එකට අයත් වෙන උදාහරණ stative verbs තමයි appear. Appear කියන්නේ දර්ශනය වෙනවා. be verb එකට ගොඩක් meanings තියෙනවා. So let's just leave it for now. Feel කියන්නේ දැනෙනවා. Hear කියන්නේ ඇහෙනවා. Look කියන්නේ බලනවා. See කියන්නේ බලනවා පේනවා similar meaning, yeah? Seem කියන්නේ පෙනෙනවා. ඒ විදිහට හැඟෙනවා, yeah? And smell කියන්නේ සුවඳ දැනෙනවා. And taste කියන්නේ රස දැනෙනවා, yeah? All right, let's move on to the next category, which is possession and measurement. Possession කියන්නේ අයිතිය, measurement කියන්නේ මිනුම, right? So මේකට අයත් වෙන example stative verbs මොනවද කියලා අපි බලමු. Samaha example stative verbs තමයි belong කියන්නේ අයිතිය. own කියන්නේ අයිතිය. measure කියන්නේ මිනුම. possess කියන්නේ අයිතිය. weigh කියන්නේ මනිනවා මිනුම, yeah? Great. All right, so now you may think, I know the main categories of stative verbs and I know the example stative verbs that fall into these categories. So what's the big deal? All I have to do is write them in the present simple tense, right? No. Then what හිතෙන්න පුළුවන්? හරි, දැන් මම stative verbs වල different categories දන්නවා. මම මේ categories වලට වැටෙන stative ක්‍රියාපදත් දන්නවා. So ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක present simple tense එකේ ලියන්න කියලා කියන්නේ right, no problem. මම stative ක්‍රියාපද ටික present simple tense එකේ ලියන්න. Problem එක හරිද? No. මෙන්න එනවා ප්‍රශ්නෙට. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේක ඔලුවට ගන්න, right? Then mathematics, physics වගේ දෙයක් ගත්තොත්, quantum physics නෙමෙයි, regular mechanical Newtonian physics වගේ දෙයක් ගත්තොත්, අපිට උත්තරයක් තියෙනවා. Clear උත්තරයක් තියෙනවා. මේ law එක මේ විදිහටම තමයි, ඒකේ exceptions නැහැ. Right. But when you come to a thing like language, භාෂාවක් වගේ දෙයකට ආපුවාම පොඩ්ඩක් variations, exceptions තියෙනවා. 99%ක්ම යන්නේ rule එක විදිහට තමයි. But අර 100%ක් වගේ තියෙනවා rule එකෙන් vary වෙන, root එක අවුල් කරගන්න, right? So now don't worry about this. මේ 1% ගැන හිතලා 99% අවුල් කරගන්න එපා. All right? So දැන් බලමු ඇයි මේ stative verbs ගැන පොඩ්ඩක් tricky, පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් හිතන්න ඕනේ ඇයි කියලා, right? All right. Some stative verbs can be either dynamic or stative depending on the context or situation. සමහරක් stative verbs dynamic වෙන්නත් පුළුවන්, stative වෙන්නත් පුළුවන්, situation එක අනුව, ඔන්න issue එක. So අපි මේක examples වලින් clarify කරන්න බලමු. Let's try and clarify this with the use of some examples so that it can be easy for you. I know it's a little tricky, but bear with me. We're going to figure it out. හරි? අපි මේක solve කරගමු. බය වෙන්න එපා. So I'm going to give you 4 common stative verbs that can be either stative or dynamic depending on the situation. So මම ඔයාට දෙනවා දැන් ඔයාගේ පහසුවට උදාහරණ stative verbs 4ක්. ඒවා stative වෙන්නත් පුළුවන්, dynamic වෙන්නත් පුළුවන්, context එක, situation එක අනුව, right? So මේවා තමයි commonly දෙපැත්තම යන verbs. අපි ඒක clearly බලමු. Don't worry, we can do this. Now the first stative verb that we're going to look at is the verb think. දැන් අපි පළවෙනියෙන්ම බලන්න යන මේ dynamic සහ stative context අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදය තමයි think. Think කියන්නේ හිතනවා, right? All right. Examine sentence number 1. I think that's a bad idea. I think that's a bad idea. මට හිතෙන්නේ ඒක නරක අදහසක්. මොකක් හරි දෙයක් කරන්න හොඳ නෑ කියලා යාට හිතනවා ඇතිනේ. දැන් ඒක opinion එකක් නේද? So very clearly ඒක our stative verb categories වලින් එකකට වැටෙනවා. So it clearly falls under one of those categories as the stative verbs. So no problem there. So එතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඔය ලියලා තියෙන විදිහට present simple tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. මොකද එතන කතා කරන්නේ state එකක් ගැන. Right. Now let's look at sentence number 2. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි sentence එක. I'm thinking of what to do. I'm thinking of what to do. මම හිතන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. ඒක opinion එකක් නෙමෙයි. ඒක stative verbs category එකට වැටෙන්නේ නැහැ. I'm thinking of what to do. මම හිත ඉන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. ඒ මොහොතේ එයා actively හිත ඉන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. So ඒක stative category එකට වැටෙන්නේ. එතකොට
ඔය ලියලා තියෙන විදිහට it has to be written in the present continuous tense. ඔය ලියලා තියෙන විදිය හරි. So notice the difference. එකම verb එක think first sentence එකේ it's a state. Second sentence එකේ it's an active process. පළවෙනි sentence එකේ එක state එකක්. දෙවෙනි sentence එකේ එක state එකක් නෙමෙයි. So මේවා identify කරගන්න with experience you'll get this. Don't worry. හරි. දැනට මතක තියාගන්න. Think කියන stative verb එක dynamic වෙන්නත් පුළුවන්, stative වෙන්නත් පුළුවන්. Right. Let's look at another example. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. Right. අපි next අර stative සහ dynamic වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදය තමයි have. හරි. Have කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් stative විදිහින් බලුවොත් අයිතිය පෙන්වන verb එකක් නේ. Right. No problem. Let's look at a couple of examples to figure it out. Sentence number 1. I have a credit card. I have a credit card. මට credit card එකක් තියෙනවා. එතන අයිතියනේ පෙන්නන්නේ possession. Right, no problem. ඒක වැටෙන්නේ අර stative categories වලින් එකකටනේ possession category එකට. So කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ලියලා තියෙන විදිහට present simple tense එකකින් තමයි ලියන්න ඕනේ. Perfect. But now here's the deal. Look at sentence number 2. I'm having a break. I'm having a break. මම මේ විවේකයක් අරගෙන ඉන්නේ. I'm having a break. මම මේ විවේකයක් අරගෙන ඉන්නේ. එතන කිසිම අයිතියක් පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. It's completely different. ඔහු විවේකයක් අරන් ඉන්න ගමන්. It's an active process. So එතනදී verb එක dynamic විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. So sentence number 1 was a stative example. මොකද අයිතිය පෙන්වන්නේ. But sentence number 2 is a dynamic example and hence it can be written in the present continuous tense. Sentence number 1 එක අපි ලියන්න ඕනේ stative category එක තියෙන හින්දා present simple tense එකේ. Sentence number 2 is written in the present continuous tense. Great. Let's look at another example. Next ඔය වගේ dynamic සහ stative වෙන්න පුළුවන් verb එකක් තමයි see. See කියන්නේ බලනවා, right? හරි. අපි බලමුකෝ. Sentence number 1. I see many holes in your argument. I see many holes in your argument. මට ඔයාගේ තර්කයේ ගොඩක් හිල් පේනවා. මට ඔයාගේ තර්කයේ ගොඩක් දුර්වලතා පේනවා, right? ඒක එයාගේ අදහසක් නේ opinion එකක් නේ නේද? Right. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Stative category එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඒක නිසා ඔය ලියලා තියෙන විදිහටම present simple tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. You have to write it as it's written right now in the present simple tense. It's perfect because it easily falls into one of the categories of the stative verbs. නියමයි. දැන් බලමු sentence number 2. දෙවෙනි sentence එක. මොකද්ද දෙවෙනි sentence එක? We're seeing Michael tomorrow. We're seeing Michael tomorrow. We are seeing Michael tomorrow. අපි හෙට Michaelව හම්බ වෙනවා. ඒක මේ mental process එකක් නෙමෙයි. ඒක actively වෙන දෙයක් ගැන කියලා තියෙන්නේ. So second sentence එක present continuous tense again තමයි ලියන්න ඕනේ. No problem. That's correct. Okay? Fantastic. Let's look at another example. තවත් ඔය stative සහ dynamic context එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් verb එකක් තමයි taste. Taste කියන්නේ රස බලනවා. Look at sentence number 1. These chicken wings taste divine. මේ chicken wings දිව්‍යමය රහයි. ඒක යාගේ opinion එකක් නේ. So definitely ඒක වැටෙන්නේ අර stative verb category එකට. So කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ලියලා තියෙන විදිහට these chicken wings තමයි subject එක. Taste is the verb, divine. Present simple tense එකෙන් ඔය විදිහට තියෙන්න ඕනේ. Alright. අපි බලමු next sentence එක. Gordon Ramsay is tasting the scrambled eggs right now. Gordon Ramsay is tasting the scrambled eggs right now. And Gordon Ramsay කියන්නේ ලෝක පූජිත කෝකියෙක්, chef කෙනෙක්, right? Not just a chef, or entrepreneur කෙනෙක්. He's a businessman. He's a what's the word I'm looking for? I think you could call him a tycoon, a business tycoon, yeah? ඔහු ඉතාමත්ම famous, ලෝකෙ ගොඩක් famous චරිතය. So, හරි, I digress. Second sentence again මොනවද කියලා තියෙන්නේ? Gordon Ramsay is tasting the scrambled eggs right now. ඒ මොහොතේ Gordon Ramsay scramble කරපු බිත්තර රස බලමින් ඉන්නේ. ඒක අදහසක් නෙමෙයිනේ first sentence එකේ වගේ chicken wings taste great වගේ අදහසක් නෙමෙයි. No. එතන කියන්නේ ඔහු active process එකක්. Gordon Ramsay is tasting the chicken wings. So ඒ වගේ situation එකකදී present continuous tense එකේ තමයි ලියන්න ඕනේ but උඩ these chicken wings taste divine කියන sentence එකේදී ඒක අදහසක් හින්දා ඒක ලියලා තියෙන විදිහට present simple tense again තමයි ලියන්න. Fantastic. All right? So great. All right. So now I think you understand
the usage of stative verbs in the present simple tense. So මට දැන් හිතෙනවා ඔයාට present simple tense එකේ stative verbs තේරිලා ඇති කියලා. Congratulations. ඔයා දැන් ඒ use එකත් ඉවරයි.